Yes, yes. This is Patrick Egon Taraitich. Leo tuko na mheshimiwa ametutembelea. We want to have a conversation that will be the change in Rongai constituency. This is mheshimiwa Keitany, anajita Karasta. Karibu mwesh. Asante sana. Good. Asante sana. So tungependa kujua Karasta ni nani? Who is Karasta? Who is Keitany? Yes. Huyo Karasta jina lake kamili ni Wesley Kipchumba Keitany. Nimezaliwa about 51 years ago. Jina Karasta ni jina la babu ya baba yangu. Alikuwa anapenda sehemu ya nyama ya mbavu. Alikuwa anapenda hapo sana. Sasa akajipatia jina Karasta. Mimi nilienda shule mpaka nikamaliza chuo kikuu. Nikapata shahada la degree ya Bachelor of Arts in Economics and Statistics huko 1993 niligraduate. Alafu baadaye nikajiunga na shirika la serikali la Kenya Airports Authority as a planning officer. After 2-3 years I moved to NSSF, or the National Social Security Fund, as a benefits officer, and then later on I became research and development officer, and then senior research and development officer after graduating with my masters in business administration. Then baadaye nikakuwa deployed as a branch manager Nakuru, NSSF, and then Nanyuki as a branch manager, and in Nanyuki nikaweza kuongoza branches zote ya Kenya, and then I was sent to UK for a training in smart leadership. Hiyo ilikuwa leadership ya hali ya juu, uongozi bora, uongozi mzuri, kusimamia wafanyakazi, kusimamia kazi kwa kampuni na kwa serikali. Then in 2013 I actually left the fund and the program scheme inaitwa voluntary early retirement scheme. At that time I was still younger, at the age of around 44. So nikajiunga na Baringo County kama waziri wa utalii, biashara, viwanda, ushirika na vile vile nyamapori. Na nikiwa pale vile vile there are few things that I was able to do. But maybe I can come to that later. Okay. Let me come to family life. Yes. Nimeoa na niko na mke na watoto 3. Mmoja wa kike anafanya sheria, anaenda kumaliza, na 2 wavulana ama wa kiume. Mmoja anafanya Bachelor of Real Estate Nairobi University, na mwingine anafanya Geospatial Engineering chuo kikuu cha Nairobi Steel. Yeah. So nafikiri kwa familia niko namna hiyo. Sasa nikikuuliza mheshimiwa, ni wapo wana Rongai wangetaka kuja kukutembelea? Kwako ni wapi? Yes. Kwangu mimi naishi Tumaini Farm. Tumaini Farm iko Boito sublocation of Lengnet location, Visoi ward, Rongai constituency, Nakuru County. Yes. Hapo ndio mimi naishi. Wengine wanasema Kabara. Yeah, so ni area ya Kabara.
hapo mimi naishi. Sasa utuambie, you aspire to be the MP. Yes. Okay, tell us which chama nini? Chama ni UDA. United Democratic Alliance. Yes. Niliangalia nikaona mawazo yao, mafikira yao, naona inalingana na zile mimi nazipenda. Ni bottom up. Yes. Kuangazia wananchi wa chini. Niliona wengi Rongai wako katika maisha ya chini sana. Maisha ya chini kiasi. Poverty levels are high. Yes. Na pengine sisi tunakimbia barabara huko kwa sababu zile mzuri, lakini ukiangalia ndani watu wengi wako na shida. Yes. Hata ya kupata chakula inakuwa ni shida. So ndio maana nikaona mimi nikibwage kwa hii kinyang'anyiro niweze kusaidia wananchi. So that is I wanted to ask about your major inspiration. Yes. Why choose to be an MP for Rongai? Yes. Kwanza bwana engineer, yes, Patrick, kwa kufanya kazi kwangu nimeweza kutembea nchi mingi ya dunia, na kuna nchi zingine nimeona mwongozo yao ama leadership yao ikawa wamebadilisha nchi zao. I'm inspired by the great leadership of the Prime Minister for Singapore ambaye anaitwa Kuan Yu. Huyu ndio alikuwa Prime Minister wa kwanza wa Singapore. Mahala alipata Singapore sio mahali iko sasa. Walikuwa chini sana, walikuwa maskini. Kumbuka waliondolewa, walifukuzwa, walikuwa nchi moja na Malaysia, lakini wakaondolewa hawa watu, wakajisimamia wenyewe, hawana maji. They import water from Malaysia. Maji ile ya uhai. Hawana maji. Watu walikuwa maskini. Lakini sasa hivi amebadilisha nchi hiyo, wakawa tajiri. One of the most industrialized countries, with very high standard of living. Nikatembea nchi ya Korea vile nikapata president yao anaitwa Park alikuwa mwanzilishi wa nchi hiyo. So I was also inspired by great leadership. Alipata kubadilisha kupitia harambe yao. Walianzisha kitu kama harambe villages, wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Villages wanashindana, wanabadilisha maisha yao. Wakawa sasa wanaishi maisha mzuri sana. So vile wameendelesha, I was inspired by the great leadership of those leaders. Na mimi nikaona tukijaribu Rongai, we can move people from where we are, yes, wafike mahali ambao hata wewe mwenyewe utaona ni mzuri. I want to make Rongai a model constituency. A place to live and work and to do business. So giving us the big picture of Rongai, I saw you have implemented a six pillar manifesto. Yes. Maybe you can tell us briefly about it. Yeah. Hapo kwa pila niko na pila 6 nimeona itaguzia watu wote. Maana kwa pila ambayo naona ya kwanza ni nataka kuangalia maneno ya vibrant household economy and also food security. Changamoto sana bwana engineer ni vyakula, mahali ya kuishi, biashara nyumbani, yani wakuwe na economy, uchumi katika nyumbani. So nimeona
tukifanya kitu kama the kitchen garden nyumbani, tukiwa na biashara ndogo ndogo nyumbani ya kuku, ya wanyama. Kila familia wakuwe na hata nyama moja, wakuwe na ng'ombe, wakuwe na mbuzi, wakuwe na kuku, wakuwe na shamba ndogo ya kitchen garden. Ndio nyumbani tuweze kushikilia vizuri, kuwe na base, kuwe na foundation nyumbani. So nataka naangazia hiyo, kuwe na maji kwa kila familia kidogo kidogo. Tuweze kushika zile boreholes na kuchannel maji, kupeana maji, kusambaza maji. Hiyo itatusaidia ili tuweze kunyunyizia mashamba, wanyama wa kule na matumizi ya nyumbani. Hiyo ndio naona kwa vibrant household economy. Yes. Kwa nyingine naona affordable an excellent education program. Rongai we are one of the lowest kwa maneno ya elimu. Ukichunguza vizuri uone tuko wapi. Watoto wetu si ati wanaenda shule zile kubwa kubwa ya serikali na nini. Pengine shule zinazofanya vizuri ni shule za binafsi, lakini shule za serikali ama public schools, they are doing badly. Mimi kama KARASTA, I intend to implement that pillar 2 and affordable affordable academic excellence, niweze kusaidia tuwe na mashule zingine mzuri za excellence, alafu tuchangamshe mashule ili tuwe na motivational programs kwa shule ya primary na ya secondary. We have to reorganize the boards of management in both primary and secondary, and then tuweke professionals wasimamie katika usimamizi ya mashule. Hiyo tukiweza kuwa na hiyo na motivational speakers, tutaweza kuleta tulete mashule juu na results zikuwe mzuri. Katika wale wajiwezi, watoto ambao wajiwezi kama mayatima, tuwapatie basari 100%, maana wana wazazi. Ni jukumu yetu wale tunaoishi tushughulikie hawa watoto ambao hawana wazazi. Single parents vile wanakuja category 2, alafu uende kwa wengine. So hiyo ndio mimi naona nitafanya. Jambo lingine ni katika maneno ya social protection. Naona katika social protection tuangalie vile tunavyoishi, tunaweza saidiana kivipi. Wale wanao wasaidie wala hawana. There is something called adopt a home concept ambayo mimi niliona nikiwa inji hizo, kama inji za Korea, kama inji ya Uchina, kama inji ya Singapore. Niliona kuna programs ya kucushion wale hawajiwezi, so that we all move in one direction. So kuna adopt a home. I will segment Rongai into 2, those who have and those who don't have, then I will match. You pick a family na uweze kusaidia wakuje juu kidogo. While I was also outside, nikaona kuna nyumba ya wazee, kuna nyumba ya wale wamekuwa vikongwe, daycare center for the elderly. Yes. But we are thinking, because we are in African situation, we can say the elderly community center. The elderly community center is equal center for the daycare center for the elderly. Maybe elders community center. Yes. Where those who are older, maybe from the age of 70 and above, we can do a very nice center. We begin with 1 per ward. In that center we'll have a kinyozi place, we'll have a clinic, we'll have an indoor sports room, we'll have a library. Yes, a library. Yes. We'll have a kitchen and a dining. We'll have a place for aerobics and all that, and even a salon.
The idea is to have our elderly, instead of sitting at home from morning to evening, wanasongeshwa na pengine wanakuwa inconvenience. They inconvenience those who are strong and they still can go to work. We can free them from this kind of assignments. Okay. So tunachukua wale kwa center ama they can be dropped using boda vehicle. They can also walk and walk back. We have donors, especially for even food. Yes. And even the library. Yeah, we have supermarkets here willing to donate foodstuffs, kama sugar, bread, and whatever. Yes. And then we also have publishers who are willing to donate books. You can donate some. Yes. One engineer, you are a publisher. Yes. You can donate to the center. Yeah. Then those old men and women can entertain themselves. They can be reading. Yes. They can use the salon. We have a clinic for them to be tested, maybe for blood pressure, Yes. for sugar, and smaller things. Then they can do the referrals. That's the last. Then the others, there are many others. Yes. If you go through my manifesto, the other pillar, of course, is to make Rongai environmentally friendly, an attractive place. Yes. Yeah, we need to live in a good environment. Yeah, we plant trees along our streets, along our roads, in our gardens. We will encourage people to do that. Yes. Yeah, you talk to people, you support them. And especially we have good rivers that have been destroyed. Yes. River Rongai, River Molo. There's a river in Solai. There's a river in Solai that's actually blocked by investors. Yes. Tunapenda investors, yes. Tungependa kufanya kazi na wao, lakini vile vile wasifunge nini mto and to divert all the waters to their farms. Tungependa a situation where hii maji yote inafaidi our investors, Yes. those in flower farms, na vile vile wananchi wenyewe downstream wanafaidi kwa hii maji. Yes. So I purpose myself to take charge of securing our rivers and our riparians so that our waters flow throughout the year for the benefit of everybody, upstream and downstream. That is what I intend. So we want to make Rongai a secure place. This throwing of plastics all over should stop. Yeah, we need to stop. We make Rongai a good, very, very good place to live and to work. Yeah. And then I think the other one is governance. Yes, and accountability. The other pillar ni governance and accountability. Engineer, unajua Kenya hii shida kubwa ni governance, shida ya usimamizi ya rasilimali ya wananchi ya umma. Kuna tukichunga pesa vizuri, kuwa na usimamizi vizuri, tutaweza kufanya mengi. We have funds like the CDF na zile zinatoka nje kama NGOs na nini. Tungependa kuwa na usimamizi bora. It's my duty to oversight. Nikipata hii nafasi ya kuongoza Rongai, tutasimamia kwa njia bora. We will do vetting, especially for those we will place in those positions of management and leadership at the fund, ili tufanye kazi mingi. So tutaweza kuchunga CDF, tuendeleze kazi kubwa au nyingine. So hiyo ndio mimi naona katika governance and accountability. Then we account for every cent that comes in. I think that is very, very important to note here. Okay. There's one vision you have for Rongai. I wanted to know. Na maybe I want you to use this platform also to tell us. Isikuwe tu Karasta kona mpango mzuri ya Rongai.
lakini ukiangalia yeye bado hakuna kitu amefanya huko mbele. So tungependa kujua hapo awali umekuwa ukifanya nini? Yes, yes. Na mbele unataka kufanya nini? Yes, yes. So tell us about partnership. Yes, yes. Yes. Katika partnership, you know very well, an engineer, resources inakuanga kidogo. Kazi ni mingi, but we are always in need. Hazitoshi. So ili tuweze kupata resources mingi, ni mzuri kupatna, kuwe na partners ya kufanya, ya kuwa nazo. Mimi I think, for example, in the place of in this country unemployment rate iko juu sana. The only way to mitigate and to be able to create employment ni kuleta partners wengi, you investors to come into Rongai locally and internationally. Then they establish industries in Rongai. Luckily or fortunately, we have large tracts of land in Rongai, and it's not for free. I mean, they will buy, and by so doing, they create employment for the young people of Rongai in thousands, say 1,000 to even 10,000 for one industry alone. So that is only through partnerships. We will also have to go out and look for resources. We must have a team. Ama mimi nikitembea mwenyewe ni mzuri kujaribu kutafuta hela to subsidize what we have that is coming from government ili tuweze kuwa nazo. Na umeniuliza hapo awali umeweza kufanya nini? Naweza kusema nimejaribu kufanya vitu kidogo here and there, by way of achievements. For example, nikiwa NSSF niliweza kuongoza katika biashara, usimamizi wa wafanyakazi, usajili ya wafanyakazi na vile vile kulipa wanao staff. Nikaongoza katika nchi hii, nikapata nafasi ya kujiunga na masomo kule Uingereza, UK. Nikapata masomo ya smart leadership. Nikiwa Baringo vile vile, katika awamu yangu ya kwanza, katika mwaka wa kwanza, kulikuwa na ziwa ilikuwa imekauka kabisa completely, inaitwa Lake Kamnarok. It had dried up for 8 years, 8 good years. So mimi na maengineer kidogo nikapata funding kidogo ama budget kutoka our county assembly, tukaweza kusiba ile gali ilikuwa na mwaka maji, tukasiba na pesa kidogo, and within a space of 3 to 4 months we had a lake imekuwa full, ziwa Lake Kamnarok. Tukapata sasa ndovu wakirudi, ndovu walikuwa washaondoka kwa sababu ya kukosa maji. Crocodiles ama mamba wakarudi kwa wingi kwa sababu walikuwa wamekosa nafasi, wakarudi. Na vile vile sasa ikasaidia wananchi katika hiyo village, wakasaidika ng'ombe yao na maisha yao, na ni fresh water lake. So hiyo ni one of the achievements. Vile vile katika mwaka wa 2014 kukawa na competition kushindana kwa Miss Tourism Kenya. All the 47 counties were competing, so that means you identify one beauty pageant, one girl aweze kushindana na wengine from all the counties. Kama Baringo tuka-identify mrembo mmoja mzuri mwenye akili sawa sawa. She was a lawyer she was doing law at Kabarak University. So huyo tukamsaidia, tukamprepare, tukamorganize
akashinda kule Baringo, tukaenda Nairobi KICC hiyo 2014. Huyu msichana katika ushindano ya hiyo 47 counties akaemerge number 1. So Baringo ikaongoza. Hiyo ilikuwa kazi yangu. Wakati ameongoza Kenya hii, akapata nafasi ya kushindana katika arena ya dunia. So vile tukampeleka kule Kuala Lumpur, Malaysia hiyo 2014, kwenda kushindana na wengine Afrika na dunia. They were happening at the same time. So what happened is tukapata kushinda Afrika na tukawa number 2 dunia mzima. Number 1 dunia ilitoka ni mrembo kutoka Thailand. Sasa sisi tukawa mrembo wetu akawa number 2. That means Kenya was number 2 and Baringo was number 2. So tukakuja na furaha. Tulikuwa tumepata escort ya first ladies 7 kutoka Kenya. Tukiongozwa na first lady kutoka Baringo. Na nyingine nikiwa hapa Tumaini Farm. Yes. Tumaini Farm ni shamba kubwa 1000 acres. Tuko holders karibu 400. Tumetafuta title deed kwa muda wa miaka 18. Chairman wa kwanza, chairman wa pili hawangeweza kupata. 2.5 years ago, 2019, I was selected as the 3rd chairman. Na kuambia engineer, katika hiyo 2.5 years, last week tarehe 16 niliweza kuleta ile title ya shamba. Unaona, hiyo sasa ni kukuza mwananchi mwenyewe. Yeah, so those are some of the things I'm saying. Those I have recorded some milestones. Kuna vitu mbili tu nataka uguzie very fast. Ya kwanza ni employment opportunities. Wakati umekuwa ukifanya kazi kule, umeweza hata kuhakikisha watu wametoka nje wamepata kazi, ama hii ni yako na ni wewe peke yako? Najua changamoto ni kazi katika Kenya hii, dunia mzima. Mimi naweza kusema I can't remember the figure exactly, but there are over 40 ambao nimeweza kusaidia waingie kazini. Kuna wengine nimesaidia nikiwa ndani ya kampuni indirectly, because I was never at any given time in charge of employment or human resource, or I was never in charge of the department for employment. Yes. But through friends, I have indirectly employed both at NSSF, not less than 7, and then at the county, not less than 17. Yes. Those at the county where I work. Yes. Na nikiwa nje na marafiki, nimeweza kusaidia wale wameingia jeshi, wale wameingia polisi, wale wameingia Standard newspapers, wale wameingia other companies. Should be almost at the range of 15 around there. Yes. Yes. Na wale pia niwapatia nafasi platform wafanye biashara, wamekaa kwangu. Umeleta wakae kwangu, kisha nikaweka waingie huko kazi ndogo ndogo, and they are doing very well. Yes. Yeah, hata biashara na nini. And especially the youth. Mimi napenda youth sana kwa sababu wako na nguvu. When I was working at the county, kulikuwa na nini yao imekuwa imelindwa 30% ya nafasi ya vijana na wamama. Niliweza kushikilia hiyo vizuri na tukasaidia vijana na wamama wapate hiyo nafasi. Tuilindie hiyo nafasi ya kazi ya tenders na nini, wafanye kazi na serikali. So but I don't want to mention names. Okay. It's okay. It's okay. So that they are not offended in a way or the other. Yes. But
this is where to go. If we don't work on employment for the youth and they have gone to school, itakuwa ni shida. Utaona crime rate inaenda juu, vijana wanakaa nyumbani. My motto is to push all the young people from home. Watoke nyumbani, wasikae nyumbani na baba na mama. Kama mtu amemaliza shule, asome tena, yuko college, basi anafanya nini nyumbani? So mimi, I will sensitize the young men and young girls. Wakimaliza, tuwasukumu waende mijini, waende towns ya Nakuru, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, waende wote, wasikae nyumbani. I will use everything that I have at my disposal to be able to push them waende nje, wasikae nyumbani. Kuna kitu you talked about value addition. Because kwa Rongai utapata watu wengi ni wakulima, kama si nyanya, wengine wanafuga ng'ombe. So what is the surety you are giving them? Yes. Umeguzia kitu mzuri. Actually kuna kitu napenda kuongea, hata nikienda campaign huwa nafanya. Ukiangalia Solai, uangalie Visoi ward, uangalie Soin ward, hawa ndio wako na shamba kubwa na wanaweza fanya ukulima ama kuchunga ng'ombe, mbuzi na nini. I discovered one time when I was organizing a conference, investment conference, ya kwamba kuna soko ya nyama kule DRC Congo, na kwamba DRC hawana ng'ombe, hawana mbuzi, hawana kondoo. Hao wanakula tumbili na nyani. Hiyo ndio nyama yao sana. It is funny, nikiongea na watu niwaambie wanakula, hawaamini, lakini hiyo ndio nyama wanakula. Ili wapate nyama mzuri, inatoka Australia na New Zealand. Na nyama ya steak ikifika DRC, bei ya kilo is in the range of 3,000 to 3,300 Kenya shillings as at now. Unaona? 3,000. Yeah. 300. Unbelievable. Hiyo ni kama mara 5-6 bei ya nyama hapa Kenya. Na mimi nikaona mwenyewe tukilinda ng'ombe yetu na tuweze kuimprove breed hiyo ya Saiwal na Boran ile iko na nyama mzuri, na tuweze kuingiza wakulima wetu kwa cooperative, na tuchinje, tuweke kwa malori ya freezer, ziende kuingia Busia, kuingia Rwanda, kuingia Uganda, Rwanda na kuingia DRC. Na hasa sasa unajua community ya East Africa wameweza kuadmit DRC Congo as the 7th member of East Africa community. Na katika hiyo inji, population ya hiyo inji iko na population ya 90 million. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba wameongeza market katika East Africa yenyewe kufanya biashara iwe zaidi ya 260 million. East Africa wameleta 90 million. So hiyo soko iko DRC ya 90 million. Ni soko mzuri sana ya nyama yetu. So sisi tukiteremsha hiyo nyama ikuwe 2,000 shillings per kilo, hata 1,500, inamaanisha kilo 200 ya ng'ombe tutapata zaidi ya 300 to 400,000 Kenya shillings kwa ng'ombe moja. Saa hizi ng'ombe moja tunauza na 50,000, 60,000, 40,000. Si ndio namna hiyo? Si namna hiyo. So niambie sasa, si unaona tunaweza kuondoa hii umaskini? Tutaondoa umaskini Kenya yetu. Watoto wataenda shule, sisi wenyewe tutakaa vizuri, tutakuwa na afya mzuri, maana tunaingia kwa scheme ya health na nini na kadhalika. So tunakuwa na afya, tunaondoa stress. Tutaweza kupeleka watoto wetu nje wakasome. So mimi ndio ile kitu mimi nasema nitafanya. Hiyo ndio according to me ni value addition ya maana. Na tutaongea na tutakuwa na vile cooperative na
ya kusaidia mambo mengine. Tutakuwa na SACCOS ili tukuwe na microfinance ya kusaidia wamama na wazee ya biashara ndogo ndogo. Hiyo ndio mimi naona tunaweza fanya na itasaidia nchi. Sawa. Yeah. I want you, nataka ndio nikupe nafasi uongeleshe mtu wa Rongai. Kwa nini unadhani you are the best person? Na uambie wakupigie kura. Lakini nataka kujua kitu moja tu mheshimiwa. Labda wewe ni idol. Nataka kujua your personal capacity. What have you been doing? Umekuwa shimo gani? Yes. After I left the government in 2017, I've worked in government for over 25 years. Yes. After I left the government, I did not allow myself to idle around. I founded 2 companies, that is Tecton Consult Limited pamoja na Mararits. Tecton does general trading. Mararits iko kwa real estate na property, land and property. Ndio nafanya sana. So nimekuwa nikifanya hiyo mimi mwenyewe ili niweze kula na kusomesha watoto wangu na kuishi maisha ambayo nimekuwa nikiishi. Vile vile mimi ni executive director ya NGO, which an international NGO inaitwa the Rift Valley Center for Research and Development, GRISAD. It's an environmental and wildlife conservation NGO. So I operate, the NGO operates in Nakuru, in the counties of Nakuru, Samburu, Baringo, West Pokot, Turkana and Elgeyo Marakwet. Yeah. So our presence is there. So tunasaidia kwa upande ya environment na upande ya wildlife conservation. So nimekuwa nikifanya hiyo. It's a young NGO. So that tells you I have not been idle. So I'm not idle. I'm not going for this job because I'm idle. Yeah. So nitakupea fursa. Yes. Nataka uzungumze. Good. It is good you want to be an MP in Rongai. Yes. As we know, Rongai is a cosmopolitan geographical area. So what do you think? What is your thinking about the community integration between the different tribes in Rongai? Yeah. Engineer Patrick, Rongai is the face of this country, Kenya. Kila community yuko Rongai. Ukitaka Kenya mzima utaipata Rongai. Cha muhimu sana ni kwamba tuishi pamoja na amani na umoja. So kama mjumbe nikipata nafasi, najua ya kwamba wajumbe ambao wamekuwa wengi wamejaribu waweze kufanya sisi wote tuishi pamoja. Nitaendeleza na hata niimarishe zaidi ili tuweze kuishi, kwa sababu sisi ni cosmopolitan. Ile nitajaribu hata zaidi ni kwamba ni muhimu tukue na amani, na kwamba ni muhimu vile vile tupate nafasi, kila community wapate nafasi katika uongozi ya constituency. Sitakuwa kwa sababu mimi ni Mkalenjin niongoze tu na Wakalenjin peke yao. Lazima tukue na kila mtu katika hiyo meli tukiongozwa. Kama ni nafasi ya kazi, hakikisha tuko na kabila zote hapa ndani, ama jaribu tukue na karibu kila kabila zote. Unajua niliona nchi zingine kama Singapore wanaenda na percentage. Chinese ni 33%, Malayans ni 21% na kwenda chini. Nafasi za kazi, every opportunity wanapeana kulingana na hiyo percentage. Mimi nitajaribu sana Rongai ni kuwe na kila mtu kwa ofisi yangu. Nitakuwa na driver ambaye si kabla yangu, ama iwe na kabla yangu, kabla ingine wakuwe na hii, chairman atakuwa mwingine, karani atakuwa mwingine na vile vile. So nitalete communities zote pamoja katika my ambits ili tukae na amani. Yes.
Na katika partnership vile vile utajua kwamba kwa sababu tuko na universities na tuko na technical institutions kama RVIST na tuko na Kabarak University, itatufaidi nini kama wana Rongai? Kuna contemporary issues ambayo university wangeweza kusaidia, so nitaleta hao pamoja tuweze kupartner in the area of research, tuseme kama environment, kama agriculture, kama livestock, and even emerging diseases ambazo zinaingia. Tutashirikiana na university ya Kabarak na universities zingine ambazo zitakuja. Itakuwa ni bora tukue pamoja, kwa maana hatuwezi kuwa na university iko katikati miongoni mwetu na iwe inasimama peke yake, hakuna usaidizi na hakuna vile tunasaidiana. Nafikiri hiyo ndio mzuri. I think that is a good one. For me it addresses me directly. Yes. Mimi ni mtu wa education. Mimi ni mtu wa education. Sawa. And for the youth. Yes. I forgot something about the youth. Yes. Rongai is a very sportish community or constituency. Wanapenda soka, wanapenda volleyball na zingine. Na mara kwa mara wanakosa funding. Utasikia wakiuliza uniform, wanauliza viatu, wanauliza mpira. Mimi nimeketi na katika hiyo manifesto yangu nikasema nitabuni board ambayo naita Rongai Sports Management Board. Hii Sports Management Board itasimamia michezo zote za Rongai. Nitaweka board wazuri, alafu nitaweka pesa kidogo ya CDF, na board nitawasukuma waende kwa makampuni zingine ziko Rongai na nje na marafiki, ili waweze kuleta resources ama tupate funding ya kuendeleza michezo. Nafikiri itakuwa mzuri sana kwa vijana. You being a youth an engineer. Asante. Ndio. Haya. Wana Rongai, just look at the camera. Uambie wakupigie kura, so they need to nominate you first. Yes. So kindly speak to your constituents. Yes, thank you, the great people of Rongai. I love you. I wish you well in all your undertakings. I'm seeking for your votes. Naomba kura zenu. Na mimi naona natosha hii kazi kwa sababu niko na ujuzi ya miaka mingi ya kufanya na serikali. Katika agencies ya serikali na serikali yenyewe, especially serikali ya ugatuzi. Nimeweza kuelimika, kwa hivyo kwa masomo niko sawa. Kwa hivyo naomba nikienda kule bunge sitakwenda kuwa mtu ambaye hajui ni nini anafanya watu wa Rongai. Na ningependa kusema kwamba watoto wetu wanahitaji kazi, kwa hivyo mimi mwenyewe nitatetea vijana ili wapate nafasi ya kazi. Tunahitaji pia kulinda environment yetu katika Rongai. Tunahitaji kufanya biashara kama hiyo, nasema ng'ombe yetu, nyama yetu tunaweza safirisha na tukauze kule DRC Congo, maana iko na bei mzuri. Watu wa Rongai tunahitaji kusisimuka, kusisimua, tusinyamaze sana. Na mimi nitaanza kitu inaitwa annual cultural festival ama bonanza, tuwe tukikutana kila mwaka na tunasungusha kutoka ward to ward, from year to year, ili tukue pamoja, tutumbuizwe na nyimbo ya Kiturkana, nyimbo za Kikuyu, nyimbo ya Kalenjin, nyimbo ya Jaluo na Waluya, wa Swahili na wote ambao tuko Kipokot. Vile vile naomba kura kwa sababu najua tungependa pia tusonge kama inji zingine. Kama vile nimesema, nimeenda katika inji ya Singapore na inji ya Korea. Nimeona watu wakisongeshwa kutoka huko chini. Kuna umaskini mkubwa hata Rongai. Na tungependa kuleta watu wakuje juu kidogo, tukiimplement the bottom up model
ya Daktari William Samoei Ruto, na vile vile naombea yeye kura sana, maana naomba huyo ndio atatusongesha, atatupeleka mbele. Kwa hivyo simama na mimi vile vile ili niweze kuingia bunge tarehe nikuwe nominated tarehe 14 mwezi wa 4 ambaye ni wiki mbili kutoka sasa. Naomba kura sana. Yeah. Asante sana. It has been a nice conversation. Yes. Asante mheshimiwa. We wish you well in Rongai aspiration. Yes. Ukiingia kule transform. Yes. Asante sana. Yes, asante sana engineer na channel yako. Asante kwa kunipatia nafasi niweze kuongea na watu wa Rongai. Asante sana.